ഈശ്വമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരായിരം സ്തുതികൾ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വമിശിഹായുടെ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് we will start today's journey. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് the ambiguity of life's choices എന്നുള്ളതാണ്. അവ്യക്തത, about the choices in life. And it's a journey through the scriptures that we do. I'm trying to make it shorter, but the more you deeply learn about it, the more you have to talk about it. So first of all, choice, freedom, the choice that everyone has in this life. So I was looking into the explanations of choice, the human choice, and it clearly goes into different ways the psychologists would have explained choice. And when you look into the human choice, it is the daily decisions that we make. അന്നുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ that collectively shape our impact on the planet and also the people or the inhabitants of this planet. That's a simple division. And if you look in the choices, which is normally like Dr. William Glazer's choice theory, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ choice theory, he puts choices are genetically driven by 5 things. One is survival, second is love or belonging, the third is power, fourth is freedom, and the fifth is fun. ഈ 5 കാര്യങ്ങളിലാണ് ചോയ്സ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഗ്ലാസേഴ്സ് ചോയ്സ് തിയറി പറയുക. And the most basic human needs of this, Glasses have found, is 2 things. One is survival, ജീവനെ നിലനിർത്തുക. Second is love and belonging, that is a mental component. The other is a physical component. And there is another choice theory that's called emotional choice theory. നമ്മുടെ വികാരത്തെ കൊണ്ടുള്ള ചോയ്സസ്. And that is by Robin Marquicka's theory. That's a logic of affect എന്നാണ് പറയുന്നത്. And that explains that the choice has been driven by the interplay of emotions, the social norms, and the identities of the person and the societal identity. അത് കുറച്ചുകൂടി social explanation ആണ്, which also matters, very important. And അദ്ദേഹം പറയുന്ന important emotions that really make the choices are fear, anger, hope, pride, and humiliation. ഇങ്ങനെയുള്ള 5 important things ആണ്. Emotions are important factors. And the next important factor that makes a choice is social norms. That is something very important in this modern world. The normalcy of the society will also influence a lot in a person to make a choice. The third thing is the identity. The first is the personal identity of that person, how he looks at himself, what his positives and negatives are. And that personal identity, that self-confidence, that self-esteem. The second is collective identity. That is a social group that he belongs to. What is his role? How is he recognized in the society, in that group that he's involved? So these are the different theories of choice. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, choices. Now when we look into CCC, the Catechism of Catholic Church, it's from 1730 to 1738. There is a session which explains about the freedom of choice. And 1730 it says, God created man a rational being who can initiate and control his own actions. അവൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. He might of his own accord seek his creator and freely attain his full and blessed perfection. However, അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ അവൻ്റെ ക്രിയേറ്ററെ, he has to find his creator to get his fullness and blessed perfection. അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് is coming from Sirach. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ Sirach chapter 15 verse 14 it says,
It was He who created humankind in the beginning, and He left in them the power of their own free choice. അത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വാക്കിയാണെങ്കിൽ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആദിയിൽ കർത്താവ്, ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഹി ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ. അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. ഹി ഗേവ് ഹിം എ ഫ്രീ ചോയ്സ്. ഹി ഗേവ് ഹിം ഫ്രീഡം. മനസ്സ് വെച്ചാൽ നിനക്ക് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് 15-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. If you work hard in your heart, you can obey the commandments. വിശ്വസ്തതാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യു ഹു ഷുഡ് ഡിസൈഡ് വെദർ യു വാണ്ട് ടു ആക്ട് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഓർ നോട്ട്. ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് അഗൈൻ ടു ഹ്യൂമൻ. അഗ്നിയും ജലവും അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. He has kept the fire and the water in front of you. It is your wish what to take. See, the freedom of choice is given. Even in the book of Sirach, it says about very clearly, അഗ്നിയും ജലവും നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു, നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം. Now 1731, we look at the Catechism of Catholic Church again. It says, freedom is the power rooted in reason and will. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇൻറൂട്ടഡ് പവർ ആണ്. It's a power that has been enrooted in us to act or not to act, to do this or not to do that. So to perform actions with one's own responsibility or accountability. So you are accountable to everything that you do. By free will, one shapes one's own life. നമ്മുടെ ഫ്രീ വില്ല് കൊണ്ട് we shape our own life. Human freedom is a force for growth and maturity in truth and goodness. സത്യത്തിലും നന്മയിലുമുള്ള നമ്മുടെ വളർച്ചയാണ് ഫ്രീഡം, which attain its perfection when directed towards God. അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എത്തുന്നത്, ആ ചോയ്സസിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എത്തുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നെത്തുമ്പോഴാണ്. That is again 1731. If you go into 1733 of CCC, Catechism of Catholic Church, the more one does what is good, the freer one becomes. ഒരുവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ നന്മകൾ ചെയ്തു പോരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഫ്രീഡം കൂടി വരുവാണ്. He is becoming more and more freer. The choice to disobey and do evil is an abuse of freedom. Disobey ചെയ്യുക, തിന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് misuse of freedom ആണ്, and leads to slavery of sin, and you become a slave of sin. അതിന് നമ്മൾ പൗലോസ് ലീഗ, Saint Paul has written to Romans chapter 6:17, he says, but thanks be to God that you having once been slaves of sin, have become obedient from the heart to form the teaching to you which you have entrusted, that you have been set free from sin. നമ്മളെ യേശു മിശിഹ തൻ്റെ രക്തത്താൽ, by the shedding of his blood, he has saved us from the slavery of sin and he has freed us. അത് നമ്മളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. സോ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ പാപത്തിലേക്ക് വീഴരുത്. യു ഷുഡ് നോട്ട് fall into sin again. റോമാക്കാർ 6:17 മലയാളത്തിൽ POC ബൈബിളിൽ പറയുന്നു, ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രബോധനം ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി നിങ്ങൾ നീതിക്ക് അടിമകളായതിനാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെയും യേശു മിശിഹ ചിന്തിയ രക്തത്തിലൂടെയും നമ്മെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പാപത്തിന്റെ വേദനം എന്താണ്? മരണമാണ്. Those who sin, they die. പക്ഷേ നമ്മുടെ വേദനം എന്താണ്? നിത്യജീവനാണ്. The eternal life that Jesus has given to us. Okay, so if you go into 1738 Catechism of Catholic Church, every human person created in the image of God has natural right to be recognized as free. ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ബീയിങ്, നമ്മൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ബീയിങ് ആവേണ്ടതാണ്. ഓൾ ഓഫ് ടു ഈച്ച് അതർ ദിസ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് റെസ്പെക്ട്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക്, അയൽക്കാർക്ക് ഈ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി നമ്മൾ അവരെ കാണേണ്ടതാണ്, ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഡ്യൂട്രോണമി, നിയമാവർത്തനത്തില് Deuteronomy chapter 30:19 it says, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessings and curses. Choose life so that you and your descendants live, loving the Lord your God, obeying him and holding fast to him. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതവും മരണവും വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിയമാവർത്തനം പറയുകയാണ്, ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും, the curses, the blessings, the life and the death are kept in front of you. Choose the right one.
Okay, അത് കഴിഞ്ഞാൽ Galatians, St. Paul to Galatians, chapter 5:13, it says, "For you were called to freedom, brothers and sisters. Only do not use your freedom as an opportunity for self-indulgence, but through love become slaves to one another." Don't overuse that freedom. Do not take advantage of the freedom that has been given to you for self-indulgence. Instead, love each other. ഗലാത്യക്കാരുടെ പുസ്തകത്തില് 5-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യത്തിലെ ഗലാത്യക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, സഹോദരരെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക സുഖത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമായി അതിനെ ഗണിക്കരുതെന്ന് മാത്രം. About the loving things in the world, the world's love, the love of the world, the materialistic feelings, അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത്. പ്രത്യുത സ്നേഹത്തോടുകൂടി ദാസരെ പോലെ പരസ്പരം സേവിക്കുവിൻ. Help others. Help others as you're together in love, the love of God, the grace of God. 1 Corinthians again, it affirms it. 1 Corinthians 10:23, it says, St. Paul again, all things are lawful, but not all things are beneficial. All things are lawful, but not all things build up. It's again saying about the freedom. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ 12 വയസ്സായ കുട്ടിയുണ്ട്, 15-year-old, 12-year-old, 18-year-old, adult. All things are lawful, but not all things are beneficial. എല്ലാം അനുവദനീയമാണ്. കണ്ടോ, 1 കൊരിന്തോസ് 10:3 പറയുന്നു, എല്ലാം നിയമാനുസൃതമാണ്, എന്നാൽ എല്ലാം പ്രയോജനകരങ്ങളല്ല. They are not beneficial to your life, but they are all available. They are lawful that you can use them. എല്ലാം നിയമാനുസൃതമാണ്, എന്നാൽ എല്ലാം പടുത്തുയർത്തുന്നില്ല. It is not going to build you up. It is going to destroy you. So use it wisely. Now, you're going through that journey of that choices again. If you're going to Genesis, I've not gone to the whole Bible, but I'm just going through the book of Genesis alone about the choices of our forefathers that they have taken. The first and foremost one is Adam and Eve. What has happened? You know about in the Garden of Eden what happened. He was tempted to eat the fruit that was forbidden to them. That was disobedience to the word of God. And what happened? They were expelled from the Garden of Eden. That is the outcome of it. That's the first one. The second, if you go into Cain and Abel, if you go into Genesis 4, Cain and Abel, what happened? Cain killed his brother because of the pride and because of the humiliation, because of the jealousy. He killed his brother. And what happened? He was marked as a wanderer and fugitive. Really? And then, if you're going into Genesis again, chapter 6, the population became more and more. The wickedness of the people, they started to sin more and more. And what was the outcome of it? The great flood. And Noah was the only person and their family was saved. And then when you come on again, you're looking at the sin of Ham, Noah's son, the second son Ham. What did he do? I don't know whether you all remember. He saw the nakedness of his dad, of Noah, after he drank the alcohol. He saw the nakedness of Noah and called his brothers. And once Noah knew about it, he cursed the son of Ham. That was Canaan. Canaaniyan shabichada, son of Ham. And then if you go in again, Genesis 12 is fully there, the choices that they made. The wrong choice of Abraham. He's not made Abraham yet, but the wrong choices that Abraham made. The first one, God told him to stay in Canaan. Don't go away from Canaan. I will give you this land. But what happened? He left there because there was a famine. He left to Egypt. And he had to lie to the Egyptians and to the rulers of Egypt that his wife was his sister, so that nothing will happen. He was afraid of his life. And then again, God brought him back again. And the next one, if you look again to Abraham, he was being promised by God that you will have plenty of children. You'll be the father for nations. But then what happened? His wife, Sarai, asked him to accept Hagar because they had no children.
And he accepted Hagar. And then what happened after that? Sarai was disrespected by Hagar. And at the end, Hagar and Ishmael had to leave the house of Abraham once Isaac was born. So, see, that's in Genesis 15 and 17. If you look into again, decision of Lot, Abraham's nephew, decision of Lot. What did he do? When they separated, he took the fertile land, which was closer to the Jordan River. That's in Genesis 13. And that land was destroyed. Sodom and Gomorrah, which we will see again in Genesis 19. If you look at Sodom and Gomorrah in Genesis 18 and 19, what did they do? The people started to do sins, grave sins. And what happened to them? What was the outcome of it? Destruction of Sodom and Gomorrah. And again, if you look into the incidents of Lot's daughter, once Lot was saved from Sodom and Gomorrah, the two daughters of Lot, they gave Lot wine and made him sleep, and they became pregnant from their father. And that originated two of the tribes, that is Moabites and Ammonites. That's the two tribes. You will read that in the Old Testament, Moabites and Ammonites. What happened to them? David killed 2/3 of the Moabites and rest as servants. Ammonites were captured and made work for David and the soldiers of David. See, everything when they go outside, when the choices go wrong, there is an equal punishment to it. In the trial of Abraham, you can see that, to sacrifice his son Isaac. And it's been seen because Abraham was not faithful in the past. He was told not to leave Canaan, he left. The second, when he was being promised that you will have loads of children like stars in the sky, but he still took Hagar to get a son, and that's when Ishmael was born. And due to his previous actions, God has to test and make sure that Abraham is so faithful. And Abraham showed that faith. Abraham was one of the most faithful forefathers that we had in the Old Testament that we can see. The most strongest faithful person. When he had the only son to be sacrificed, he obeyed God completely. And that's again the obedience and the faith of Abraham. So, as Christians, what can we do to make good choices as Christians? The first and foremost is we need cardinal virtues. Punyangal namakku venam. The cardinal virtues. And what are those cardinal virtues? Prudence, justice, fortitude, temperance. ഈ 4 കാർഡിനൽ വേർച്യൂസ് നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം. ഈ പുണ്യങ്ങൾ, അതിനെപ്പറ്റി Catechism of Catholic Church says so well in it. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന്, first we will go into the cardinal virtues. So if you go into prudence, the Catechism of Catholic Church in 1806, it says about prudence. It's a virtue, അതൊരു പുണ്യമാണ്. It has been given our true good in every circumstance and to choose the right means of achieving it. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നൊരു പുണ്യമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്, നന്മയായിട്ടുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പുണ്യം. St. Thomas Aquinas calls it prudence is right reason in action. ശരിയായ പ്രവൃത്തി with a logic reasoning. അതാണ് prudence. Prudence guides the judgment of